Құрметті қонақтар, меня слышно, да? Добрый день. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, құрметті қонақтар. Good morning or good afternoon, I don't know. Already good afternoon. Good afternoon for Kazakhstan, but good morning for Europe, I think. I suppose so. Yes. Құрметті әріптестер, құрметті қонақтар, бүгінгі конференциямызға, онлайн тәртіптегі ғылыми практикалық конференциямызға қош келдіңіздер деп айтамын. Менің ойымша, бізде қазір тиесілі аударма бар, орыс тілінен ағылшын тіліне және араб тілдеріне. Меніңше, бүгінгі конференцияның ауқымды және жан-жақты маңызды түрде өткізуге Нұрсұлтан Назарбаев орталығы атынан барлық инфрақұрылымдық мүмкіндіктер жеткізілген. Баршаларыңызды осы конференцияға қош келдіңіздер деп айтам. Баршаларыңызға рахметімді білдірем. Тығыз уақыттарыңызды бөліп қатысып отырғандарыңызға. Dear conference delegates, ladies and gentlemen, my dear friends, partners of Nursultan Nazarbayev Center, it's a great pleasure to welcome you to the International Scientific Practical Conference, Globalization, Religion, and Dialogue. I would like to express my sincere gratitude for all your attendance today. And today we are holding a very difficult topic. It's globalization, religion, and dialogue. And it's a final online international conference of our center for this year. And for us, it's crucial and important to hear scientific opinion, your opinion. And I'll be very appreciated to hear your thoughts and ideas and philosophies on globalization and religion and dialogue. I would like to emphasize that, in particular, that it's a highly symbolic that we are holding our conference on the eve of the great holiday, the independence of the Republic of Kazakhstan. We are celebrating this day on 16th of December. Next year, we're celebrating 30th anniversary of independence of Kazakhstan. As you know, the policies of the leadership of our country have always been aimed at achieving high goals, but at the heart of all endeavors was concern for the citizen and their well-being. The peaceful coexistence of our citizens, despite the diversity of nationalities and faith, has been constant focus of attention. Today, all-encompassing process of globalization dictates new rules of the game, where the dialogue of religion is on a different trajectory of development. In the history of humankind, it's world religions that have become the clearest proof of the globalization, of our unity, cohesion, and faith in our world. With the development of our civilization, globalization has also taken on a great dimension in the form of wars, epidemics, and other challenges. Modernity and globalization are the new technologies and gives a new economic opportunities. Globalization has shown how fragile the world is, and the global pandemic has shown our interdependence. Dear friends, I'm absolutely sure that I'm not mistaken if I'm saying that the globalization
religion, and dialogue are complementary to our universal human values. At the root of globalization are the values of religion, our cohesion, and the common faith, our aspiration. Globalization has also shown that our world is very small, that we are close to each other, that we are interdependent. Tragedies, disasters that affect in one part of the world are momentarily reflected in other part of the world. That's a huge impact of our modern globalization. Dear friends, I think it's my introduction speech. I know that everybody's busy and topic is very clear, and I hope to hear you, to listen. If you have your own thoughts on that topic, I'll be happy to hear you. And we invited today Minister for Religion of Republic of Kazakhstan, Madam Aida Golumovna. Unfortunately, due to the busy schedule, on behalf of the ministry, we have a great friend of our center, His Excellency, Chairman of the Religion Issues, Mr. Ержан Булатқанович Нүкежанов. Ереке, министрлік атынан біздің конференцияға қатысып отырғаныңыз үшін мыңда бір алғысымызды білдіре отырып, сөз кезегін өзіңізге беруді ұсынамын. Рахмет, құрметті әріптестер, конференция қатысушылар. Осы біздің еліміздің тәуелсіздігінің алдында өтіп отырған конференцияға қош келдіңіздер дегім келеді. Уважаемые участники конференции, рад всех вас приветствовать на Международной научно-практической конференции. Как я уже сказал, весьма символично, что данная конференция проходит в канун главного праздника нашей страны, Дня независимости Республики Казахстан. Сегодня, открывая настоящую конференцию, хочу подчеркнуть, что во главе угла политики нашего государства вот уже порядка 30 лет всегда было и есть сохранение гражданского равенства и толерантность, открытость, правопорядок, единство помыслов в практических делах по созданию достойных условий жизни для каждого человека. И здесь возрастающая роль приобретают процессы глобализации, влияющие на диалог религии. Хочу особо отметить, что не случайно мы пригласили представителей ведущих международных мозговых центров на сегодняшнюю конференцию Think Tank, дабы обсудить и выработать прикладные рекомендации по итогам нашей конференции. Уважаемые коллеги, глобализация, диктующая контуры нового миропорядка, может иметь немало негативных последствий, приводящих к разрушению самобытных культур и забвению религиозно-нравственных ценностей общества. Религия в решении проблем глобализации принимает самое активное участие, наиболее последовательно противостоя ей. Оставаясь по большей части объединяющим началом и располагая сложной системой горизонтальных связей с институциональными отношениями, религия может служить эффективным инструментом регуляции глобальных тенденций. При всех сложностях глобального развития сильные импульсы к диалогу остаются востребованными тенденциями современных общемировых процессов. Текущий год показал нам, что события, происходящие сегодня в мире, требуют единства всех участников процесса миростроительства нового глобального порядка. Для этого нам нужны мир и взаимопонимание, солидарная политическая воля государств, поддержка народов, а также весь потенциал научно-экспертного сообщества. Нам необходимо привести к общему знаменателю толкование важнейших ценностей, ценностных ориентиров свободы, равенства, взаимной ответственности и толерантности. Важно, чтобы эти идеалы разделялись повсеместно. Убежден, что работа конференции обогатит практику диалога культур и религии.
Еще раз желаю всем вам плодотворной работы и успехов. Думаю, сегодня будут сказаны интересные мнения. Желаю нам всем удачи. Спасибо за внимание. Назарларыңызға рахмет. Құрметті Ереке, үлкен рахмет. Өте мазмұнды пікіріңізге, ойыңызға. Уважаемые участники конференции, я бы хотел сегодня, чтобы наша конференция прошла в живом формате, очень интересно, неформально, не бюрократически, чтобы были очень интересные взгляды, мнения с разных сторон. Как я отметил ранее, глобализация, в истоках глобализации вообще стоит, конечно, религия. Именно религия является, по сути, основоположником первых фундаментов, основ такого понятия, как глобализация. Религия объединила человечество. И с другой стороны, как бы глобализация, с другой стороны, вызывает и определенные угрозы в современном мире. И пандемия, вызванная вирусом COVID-19, и другие вирусы, которые были в истории человечества, также показали, насколько мы, благодаря этой глобализации, можем также стать ее жертвой. Так где же грань? Глобализация – это добро, или глобализация все-таки это вызов? И какова миссия, роль религии? С помощью диалога мы сможем обеспечить мир, взаимопонимание, поддержку, услышать друг друга? Или же с помощью глобализации все-таки мы стоим на грани потери человеческих ценностей, человечества, культуры, традиции и так далее? Вот поэтому я бы хотел, чтобы вокруг этой темы мы смогли бы сегодня с научной точки зрения и практической точки зрения обсудить. Следующее слово я бы хотел предоставить большому другу Казахстана, постоянному участнику съезда лидеров мировых традиционных религий, члена секретариата съезда лидеров мировых традиционных религий, монсеньору Халита Акаше. Dear my friends, warmly welcome. Sunny holy sea. I can see through your face, sunny holy sea. Floor is yours. Yeah, thank you. Dear Ambassador Abibulayev and dear friends, as Kazakhstan celebrates its Independence Day, I offer you and the entire population of the country my congratulations and best wishes. I had the occasion to visit the country many times, representing the Pontifical Council for Interreligious Dialogue to contribute in our way to the promotion of interreligious dialogue in a country engaged in building a modern state, faithful to the religious and cultural roots of its citizens who belong to a rich diversity of ethnicities. The country owes much for what it is today to its first president, His Excellency Mr. Nursultan Nazarbayev, and to its present president, His Excellency Mr. Jomart Kasim Tokayev. In particular, if Kazakhstan has become a hub for interreligious and intercultural dialogue, it has been especially through the establishment of the Congress of Leaders of World and Traditional Religions, and more recently by the establishment of the Center of Nursultan Nazarbayev Center for the Development of Interfaith and Intercivilization Dialogue. The country is indebted to its presidents,
Therefore, both of them deserve profound gratitude together with all those who contributed to make such a beautiful dream a reality. Kindly allow me to share a few thoughts on the three topics we are reflecting together on: globalization, religion, and dialogue. The term globalization is in use since 1999 to indicate rather a large set of phenomena related to the growth of economic, social, and cultural integration in various parts of the world. However, the phenomenon itself was present before the 90s. Globalization, as we know, has changed the world, though not always positively. Some of its positive results have been to create what might be called a global village, thanks to the huge progress made in the field of travel, transport, and communication. The digital revolution and the large diffusion of social media have much contributed to a quick, if not instant, communication and sharing of new thoughts and viewpoints. Globalization contributed to a kind of uniformity in many fields, like food, dress, music, and art. It failed, however, to a large extent to create unity in diversity, to counter differences. Pope Francis speaks of the globalization of indifference. On the other side, the benefits of this phenomenon made the rich richer and the poor poorer at local, at universal levels, with the concentration of richness and resources in the hands of a few. Therefore, there is a need for humanity to convert the savage and unjust globalization to that of a more human one, with the values, compassion, sharing. Such values can exist without religious references because they are certainly present and promoted by all religions. We can say that there is no religion without a moral and ethical basis. We understand religions by its belief, sentiments, rights that link a person or a group to what he, she, they consider sacred, in particular to divinity. Another understanding of religion could be that of the ensemble of dogmas, precepts, rites that constitute a particular religion's core belief and system cult. In the context of the Congress, we noted with satisfaction that the major religions and their confessions are present and are actively participating in the meetings. The three Abrahamic religions, Judaism, Christianity, and Islam, the Oriental religions, Hinduism, Buddhism, Shintoism, Taoism, Jainism, Sikhism, and the traditional religions, mainly those of Asia and Africa. Besides the great variety of religions, there are also the diverse understanding and approaches to religion. This is why Mahatma Gandhi said that there are as many religions as many humans. Therefore, besides the wise and sound approach to a religion, there are also, unfortunately, extremists, fanatics, radicals. Their erroneous vision of religion can lead to violence and terrorism in the name of religion or of God, as we witness today. In this regard, the role of religious leaders, families, and educators is prominent in providing a sound human and religious education for the children
and the youth. Late Cardinal Turan, President of the Pontifical Council for Interreligious Dialogue, often repeated, education is the key. We cannot but agree with him. As we all know, our world, by its very composition, is religious, as more than 85% of its human population. While we are happy about this, we cannot but be saddened about the various negative phenomena like religious extremism, violence, and terrorism committed in the name of religion. We lament also limitation or even denial of religious freedom, persecution of religious minorities, forced conversions, attacks against places of worship and believers during prayer. Therefore, a lot needs to be made to make the world as a place where religions are instruments of peace, fraternity, compassion, and prosperity. To reach this end, the role of interreligious dialogue or the dialogue among us is of a vital necessity. Although the term dialogue derives from the Greek, denoting to converse or to speak, it signifies much more than a simple conversation. Persons, in this case belonging to the diverse religions. These persons meet and listen to one another respectfully, try to know the religion of to present the religion in which one believes. Through open and respectful dialogue, mutual knowledge and esteem grow. Differences are acknowledged and respected. Convergences are explored. Mutual confidence and friendship begin or grow, thus paving the way for mutual cooperation for the common good and for the help of the most needy among the members of the one human family. Dialogue makes our world more peaceful, more just, more fraternal, and a better place to live in, caring together also for our planet, our common house, according to Pope Francis. In Rome, the traditional making of a manger Christmas tree standing beside it. I take this opportunity to wish all those who celebrate Christmas a fruitful celebration of the feast, and wish all of you with prayers for good health and serenity during the new year. I extend these wishes to all humanity that needs healings from this pandemic and its disastrous effects. Thank you. Your Eminency, thank you very, very much. I would like to express my sincere gratitude for the signing memorandum between Pontific Council and Nursultan Nazarbayev Center. We've signed in September or October, I don't remember. Yeah. But anyway, it's a great pleasure to cooperate with the Pontific Council and Holy See. And Your Eminency, Merry Christmas. In December, we celebrate Merry Christmas. Wish you all the best. Thank you once again. Уважаемые друзья, следующий участник нашей конференции, господин Назир Мухаммед Аль-Назир Аят. Он является генеральным секретарем Академии исламских исследований Аль-Асхар из Каира. Доктор Назир Аят, do you hear me? Assalamu alaikum. Please, Mike. السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله بخير الحمد لله. الحمد لله. So, floor is yours, please. سامعني كده؟ Yeah. No, yeah. هل تسمعوني؟ هل In تسمعوني؟ Arabic. You can speak in Arabic.
speak Arabic. Yes. سوف أتحدث بالعربية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فباسم الأزهر الشريف تلكم المنارات التي يهتدي بنورها الداعون للتعايش السلمي بين البشر. أرحب بحضراتكم أيتها السيدات والسادة معلش. وأود أن أنقل إليكم في بداية حديثي باقة من التحيات العاطرة حاملا إياها من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب حفظه الله، الذي يرجو لكم وللإنسانية جميعا دوام العناية والتوفيق والسداد. اسمحوا لي في البداية أن أعبر عن خالص شكري لاختيار هذا العنوان، العولمة والدين والحوار، لهذا المؤتمر، فقد جاء في وقته وحينه، خصوصا وأننا نعيش في عصر مليء بالصراعات الأيديولوجية والخلافات المذهبية والتباينات المتزايدة يوما بعد يوم، وبات العالم أجمع ولا سيما عالمنا الإسلامي يعيش في اتهام دائم وحكم جائر مستمر بأنه هو من صنع الإرهاب وقام عليه واحتضنه بدعواته العنيفة والشاذة. واكتسب هذا المؤتمر أهميته لحاجة العالم الماسة إلى تبني ثقافة الحوار بدلا من ثقافة الرأي الواحد، تلك الثقافة التي تصحح الأخطاء وتبين الأغلاط وتكشف عن الزيف وتدحض الاتهام. كما أن هذا الموضوع يأتي في حينه كذلك، لأنه وإن كان ضرورة أملاها الواقع، فإنه بالنسبة لعالمنا الإسلامي أكثر ضرورة، خصوصا مع الاتهامات التي وجهت إلى حضارتنا وثقافتنا بل عقيدتنا. فنحن المسلمين أحوج ما نكون إلى هذه الثقافة باعتبارها وسيلة مثلى لمد جسور التواصل بين أتباع الأديان وأصحاب المذاهب، ليتحقق الالتقاء والتفاهم حول القضايا الخلافية، فضلا عن تبرئة الإسلام مما ألصق به وقيل عنه وعن أتباعه. إن اختلاف الناس في الأديان والعقائد سنة إلهية قدرها الله تعالى وقضاها لحكم عظيمة ومقاصد جليلة، قد يكون منها فتح باب الاجتهاد، وقد يكون منها من باب الابتلاء والاختبار، وقد يكون من باب التنافس في الخير على الناس أمة واحدة لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولا ريب أن المراد بالاختلاف هنا هو اختلاف الدين لا اختلاف الألوان والأجناس واللغات، فهذه الأمور لا خلاف حولها ولا اعتراض عليها، ومثل هذا الأمر يحتم علينا البحث عن المشتركات بين أتباع الديانات المختلفة لإيجاد مساحة للعيش المشترك. فيأتي هذا اللقاء ليؤكد أن التباين سنة كونية وحقيقة واقعية، وهذا وذاك يتطلب وجود الحوار، وقبل هذا أنه تأكيد لما سبق ذكره، فإنه انعكاس طبيعي للتنوع الذي تعيشه البشرية، خصوصا وأن الحوار لا يتطلب أو يشترط التطابق التام في كل أدواره وجميع مراحله. فحينما تتعدد المرجعيات المعرفية وتتباين التصورات الثقافية وتختلف الرؤى السياسية وتتنوع التجارب العملية وتتفاوت الاتجاهات المذهبية وتتزايد النظريات والأدوات والوسائل المعرفية،
فكل هذا يؤكد ضرورة الحوار والحاجة الماسة إليه بغية استهداف الفهم والتفاهم وإيجاد مساحة مشتركة للتعاون والتعارف والتعامل. لكل هذا وغيره أقول بأن هذا المؤتمر الذي عنوانه العولمة والدين والحوار جاء في حينه، خصوصا وأن اللفظة الأولى والثانية العولمة الدين قد تفهمان أول وهلة بوجود تعارض أو تنافر، أو يظن بوجود تباعد بينهما. هنا يأتي الحوار الذي يكون الدور والقصد منه وضع الأمور في مواضعها والحقائق في نصابها، لأن الحوار لا يكون إلا مع الآخر، والآخر لا بد من أن يكون مختلفا معي، وإلا عد الحوار ضربا من العبث ونوعا من الهزل. وهذا يدفعنا إلى القول بضرورة الحوار، وليس المقصود به أي حوار، بل الحوار الذي ينطلق من إقرار التباين والاختلاف والتنوع. ولهذا نجد أن شريعتنا الغراء أشارت إلى الحوار. ليس هذا فحسب، بل إنها بيّنت أن من بين الأسس التي قامت عليها الحضارة الإسلامية هو احترام الآخر والانفتاح عليه والتعامل معه والإقبال عليه. ولا عجب في ذلك، لأن الحوار فريضة إسلامية وضرورة بشرية. ولإدراك الإسلام هذا فقد كان منذ اللحظة الأولى ولا يزال متخذا من الحوار بابا لدعوته وأسلوبا لتبليغها وعنوانا لمنهجه ومصدرا لاعترافه بالآخرين. فقد أمر الله تعالى المؤمنين في كتابه بالإحسان إلى الوالدين حتى وإن كانوا مخالفين في المعتقد والدين، ورغب في الإحسان إلى الجار وإكرامه، وألا يكون اختلاف الدين والمعتقد مصدرا لإيذائه. وقد طبق النبي وأصحابه والتابعون من بعدهم ذلك أفضل تطبيق عبر عصور الرسالة الإسلامية. وبناء على هذا أقول بأن الحوار في الإسلام قضية حياتية، لكن كما قلت آنفا ليس المقصود أي حوار، بل المقصود الحوار القائم على أسس ومعايير والمنطلق إلى غايات وأهداف. فالأسس والمعايير التي يقوم عليها ويرتكز إليها الحوار المنشود هي قبول التعددية الدينية وحرية المعتقد. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق السماوات والأرض، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وقال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ثانيا، تحرير محل النزاع وتحديد المصطلحات، ومن دون ذلك يعد الحوار مضيعة للوقت فضلا عن خلوه عن الهدف المقصود. ثالثا، البدء بنقاط الاتفاق، ولهذا نجد القرآن الكريم يقول: كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتذكرون. رابعا، البحث عن المشتركات الإنسانية. خامسا، الحوار بالأسلوب الأمثل والطرق المثلى التي تخلو من الانفعالات العاطفية إلى جانب الصبر فيه والحرص على طلب. دكتور آيات مايك. في ظل أخوة الإنسان لأخيه الإنسان. تمام؟ خصوصا وأن ذلك ممكن، والإنسانية في هذا الوقت وفي كل وقت في حاجة ماسة إليه. فالتحديات التي تجعل الإنسان في مواجهة أخيه الإنسان كثيرة، ومن الأهمية بمكان أن تتواكب الأديان مع الحضارة المعاصرة وأن تتعامل معها، وأن يقوم أصحاب الديانات بالانفتاح على المفاهيم الجديدة. ولأهمية موضوع الحوار فقد أولاه الأزهر الشريف موفور العناية، وذلك من خلال إمامه الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب سلمه الله ورعاه، الذي اتخذ في ذلك خطوات عملية تؤسس للتلاقي بين بني الإنسان. ومن أبرز هذه الأعمال ما يلي: أولا، العمل على تطوير الخطاب الديني وتجديده، فكانت المؤتمرات المتعددة
ومن آخرها مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر الإسلامي بغية تصحيح المفاهيم وتنقية الفكر الإسلامي والعمل على عرض الدين بمحاسنه. ثانيا إنشاء بيت العائلة المصرية. ثالثا مرصد الأزهر العالمي باللغات الأجنبية. رابعا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. خامسا إصدار وثائق الأزهر المتعددة التي أعدت لقضايا الوطن والمواطن بغض النظر عن دينه. سادسا إعداد مقترح دراسي لمواجهة التطرف والإرهاب ونشر ثقافة التسامح والحوار مع الآخر وقبوله. سابعا توقيع مذكرة مع الجامعة العربية لدعم الحوار والتواصل الحضاري. ثامنا الحوار مع أهل الكتاب نتيجة ذلك وثيقة الأخوة الإنسانية. تاسعا مجلس حكماء الشرق والغرب المعروف بمجلس حكماء المسلمين. وأخيرا الجولات في الداخل والخارج التي قام بها فضيلة الإمام الأكبر، والتي قصد منها إقرار الحوار وجعله وسيلة للتواصل وأداة للتعاون وبابا من أبواب المعرفة الصحيحة. كل هذا يؤكد هذا الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف وشيخه من خلال إرساء قواعد للعيش المشترك من أجل حوار بناء يقوم على البحث عن المشتركات الإنسانية ويسعى إلى احترام الكرامة الإنسانية ويهدف إلى القضاء على النزاعات المسلحة ويعمل على إخفاء معاني الكراهة والكراهية. الحضور الكرام، أشكركم لحسن الاستماع وأعتذر إن كنت قد أطلت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Доктор Назир Аят, я вас искренне благодарю. Я бы хотел просто обратить сегодня внимание, что кроме Египта, Ватикана, на нашей конференции участвуют сегодня представители из Узбекистана, России, Пакистана, Великобритании, Казахстан, естественно, Пакистан, а также Бразилия впервые. Таким образом, мы охватили Азию, Африку, Европу и Америку. Кроме Австралии у нас практически все континенты присутствуют. Уважаемые друзья, я бы хотел еще раз попросить вас придерживаться регламента до 4 минут. Почему? Потому что хотел бы вот все континенты услышать, всех друзей услышать, чтобы всем досталось времени. Вот. So, I know how important is Wolf Institute in the England and Europe and in dialogue between Europe and Asia. And I hope to establish mutual cooperation with the Wolf Institute in the future. I know Wolf Institute already raised the suggestion to establish this mutual cooperation. I totally support it. I'm very, very pleased to welcome you, Madame Esther Miriam Wagner. She's Executive Director of the Wolf Institute from England. Your Excellency, thank you once again very, very much for your time and your attendance, and the floor is yours, please. Thank you very much, Your Excellencies, ladies and gentlemen. It is a great pleasure to join this conference organized by the Nursultan Nazarbayev Center, which is dedicated to the Independence Day of Kazakhstan. I've been asked to convey greetings from Lord Wolf and from the founder director of the Wolf Institute, Dr. Ed Kessler. We all have been guests at your country and fascinated by your beautiful country. We've experienced the warmth and the great humor of your charming people and your wonderful food and drink. Thank you. I received the invitation to this conference. I was very impressed by the title and its timeliness, Globalization, Religion, Dialogue. As we all know here, religion is often missing from the discourse about globalization. And this was mentioned by Monsignor Akashe earlier. This is despite the fact that a 2015 Pew survey found that 85% of the world's population identified themselves as belonging to a specific religion. In this context, Western Europe is really an outlier. It's been called weird
Western, educated, industrialized, rich, and democratic. And members of these weird societies are among the least representative population that one can find on the planet. The majority of the world's population live in non-Western countries. And thus, if we truly want to discuss globalization, we must discuss religion. At the Wolf Institute in Cambridge, of which I'm the executive director, the discussion of religion and society is our whole purpose. We understand that in order to heal the ills of the world and also to develop its advances, we must include a deep and respectful discussion about faith, religious communities, cultural exchanges, and the encouragement of understanding and mutual appreciation. We want faith to be a way of connecting people in our shrinking and changing world, not a source of friction, fear, or even enmity. Religious belief is one of the most important sources of solidarity and perhaps the greatest motor for social action in civil society. Kazakhstan is set up to be an emerging leader in this field, a place where different faiths and cultures naturally meet, learn to understand, and respect one another. We at the Wolf Institute have seen this at first hand. Our delegation in 2018 visited Kazakhstan and beautiful Nur-Sultan, and we heard so much about the, I think, over 100 ethnicities that live peacefully together in the country. And as a historian, I was fascinated and delighted by our visit to Almaty, where the heritage of the Silk Road is so visible. We went to a mosque, we went to a synagogue, we went to a church, all in their own splendor. And it was very palpable to me that in this country, over many generations, the great religions of the world have been able not only to coexist, but to relate together fruitfully and to create a unique Kazakh culture. Other parts of the world, both near and far, have much to learn from you. In contemporary Europe, we're still near the beginning of a process by which we're learning to live together, and it cannot be denied that we are meeting many difficulties. We need time. But we can benefit from examples of how other societies have been able to create a beneficial mingling of faiths and cultures, whether it be medieval Spain, Egypt under the Fatimids, or present Kazakhstan. So let me again express my pleasure and the appreciation of the Wolf Institute at being participants in this conference. May I say how much I hope that the themes discussed will lead to a greater understanding between cultures and religions, build bridges of dialogue, and help us see how to make globalization a source not of fear and rivalry, but of understanding and friendship. Thank you. Thank you very, very much for the indeed very impressive speech and remarks. And I hope to see you personally in London or in Kazakhstan. I would like to invite once again to Kazakhstan. I think we can learn from each other, not just from Kazakhstan. I think, yes, we have indeed 135 nationalities and 18 religion and confessions, and we live in peace and tolerance, and we are open for west or east, north or south, but we very, very appreciate to see you once again in Kazakhstan. I hope we can demonstrate once again our traditional Kazakh hospitality. Thank you very much. Уважаемые дамы и господа, следующее слово я бы хотел предоставить впервые также в нашем конференции участвует господин Виктор Михайлович Немчинов. Он является старшим научным сотрудником Института Востоковедения Российской академии наук. Виктор Михайлович, вы нас слышите? Да, конечно, я слышу вас. Да. Ну, вот из Кембриджа переходим... What language you prefer me to address you? Well, first, dear colleagues, Sabah al-Khair, Sabah al-Nur, Alhamdulillah. It's nice to be with you. And I'm very happy that I can talk to this audience and say a few words about dialogue. In my opinion, the timing that you gave us, 4 minutes for each presentation, is a perfect timing for the dialogue. Otherwise, we will have parallel monologues, not a dialogue. So each participant has to stick to this. And let me say that the problem that we are facing today is of tremendous importance. We lost our culture
of the Logos, of the Word. We are in the religion of Kitab, of the Bible, of whatever the books are. But today we do not read books, we look at the screen. And our children, they first, at the age of, before they learn any alphabet, they already know how to open this small box. And all the information they get in education from parents and otherwise will be screen images. This is the fast food. The cells in the brain do not shape through the word given to us by religions into the messages and meanings. So what can we do in these conditions of non-communication when small children can be infectious for their parents, when the family links between grandmothers and grandfathers are lethally dangerous for the family connections? We need to do something very urgent. And what will combine our religions and what will melt the civilizations together? The one thing: compassion, amicability, lack of animosity, deep trust in each other. And we can do this by celebrating and sharing our global cultural heritage. We need the images that we see to be open to all of us. We are not able to do this, but we will have to do this. And with this, I may close my brief remarks, and I would be happy to answer all your questions if they will appear. And those who want to have an extensive vision, I've sent you the big paper which outlines the problems which we have to face. I wish the conference all the best. Желаю всем успеха. Замечательная ваша инициатива. Очень приятно быть с вами. Институт востоковедения готов помогать вам со всеми экспертными оценками. Спасибо. Виктор Михайлович, очень-очень приятно вас видеть среди нас. Я надеюсь, что Российская академия наук и Институт востоковедения будут одним из наших системных партнеров. Hope to see you in the future. Thank you very much for this tremendously interesting remarks. I hope your thoughts will be shared by other delegates of our conference. Уважаемые друзья, теперь нашему хотел бы слово передать после северного соседа южному соседу Казахстана. Среди нас участвует представитель Узбекистана, госпожа Гулямова Орифа Рустамжановна. Она является руководителем Департамента международных отношений Центра исламской цивилизации при Кабинете министров Республики Узбекистан. Узбекистан является с нашим, так же как и Россия, близким союзником, братской страной, дружественной для нас страной. Орифа Рустамжановна, вам слово. Assalamu alaikum. Алейкум салам. Kardeşler. Unfortunately, these are the only words I can speak in Kazakh language. We are friends. We are the children of one land. So yes. I do not like saying this is Kazakh and this is Uzbek. This is Uzbek. I always say we are the children from one mother. Yes. And first of all, I would like to say hello to all the participants of this conference on the behalf of the Center of Islamic Civilization. The director of our center, Mr. Minavarov, unfortunately could not participate in today's conference. This is why he asked me to send his warm greetings to all the participants. And I really would like to congratulate you, our sister, our brother organization, Center Nazarbayev, on organizing such kind of important and impressive conference. Accept our gratitude and congratulations on this occasion. I'll be very short. Actually, I would like to say that
in the current times of complexity of daily events, when the world community is facing unpredictable threats and risks as politicization of Islam and misinterpretation of the authentic Islamic concepts for justification of the ideology and the actions of extremist movements, as well as increasing number of international attacks through internet and social networking platforms, affirms the urgency to convey the true teachings of not only Islam, but all the religions, and promoting introspection and religious self-awareness among the people. As the coin has two sides, globalization also has two sides. One can be kind of negative one, and the next one is positive one. Actually, from the point of view of mine, globalization brings a culture of pluralism, meaning religions with overlapping but distinctive ethics and interests interact with one another. Thanks to globalization, right now we are the representatives from different religions like Hinduism, Buddhism, Judaism, Christianity, and Islam. We can interact with each other, and this also may be result of the today's globalization. In political areas, globalization has built global political forums that integrate cultural, ethnic, and religious differences, ideologies that were once perceived as dividing the world. Through a large number of international organizations, such as United Nations, World Health Organization, and other regional institutions. When discussing issues such as international peace and security, health issues, poverty, and environment, these organizations, including ours, generally share many of the same basic commitments as religious traditions. In short, globalization allows for religious, previously isolated from one another, to now have regular and unavoidable contact. As a result, globalization brings to the light the fact that since religions have similar values, not one of them is correct and therefore can be changed. But as the next section shows, the same process that engenders greater religious tolerance also creates a backlash of religious parochialism. At the end of my speech, I would like to say that as the representatives of the international organizations, of international centers, we should only emphasize the positive side of the globalization, using it to enhance the world community, to bring together the world community in one place, and to get a better future for our future. Thank you very much for your attention. Thank you very, very much. I think we can see each other. I'd like to pay a visit to Holy Tashkent Sea. Actually, if the Center of Nazarbayev agrees, I am ready as the head of the International Affairs Department. I'm ready to prepare a project of the memorandum of cooperation. Yes, sure. For all the organizations, we'll be in touch for sure. Absolutely. We'll be glad to sign such MOU with your center. Thank you once again for your attendance. Thank you for your tremendously important remarks. So, ladies and gentlemen, first time ever we have guests from Brazil today. Mr. Eduardo Weber. He's a president of União Planetária. Planetarium Союз. União Planetária. Union Planetária, yes. That means planetary union. Planetary union, yes. Your Excellency, thank you very much for your attending, for your time. I think 4 o'clock a.m. now in your city, or what's time now? Right now it's about 7 o'clock now in the morning. 7 o'clock morning. Okay, great. Yes. So good morning for you. Yes. Okay, so floor is yours, please. Well, actually, I'm the vice president of União Planetária. Yes. The president, Mr. Ulysses Riedel, he has been twice
to Astana in Kazakhstan, but since his English is not so fluent, he asked me to represent him in also União Planetária. Just a few words about União Planetária. It's an NGO that's working with what the name says. Our goal is to unite nations, to unite different faiths, to promote interchange culturally, also philosophically, religiously between people, aiming at a world of peace, of disarmament, to develop ethics, and to promote education, right kind of education based on human values, on the respect for the environment, and also for the respect of other cultures, the respect for diversity. So we are very glad to be here representing União Planetária, and I congratulate Kazakhstan and all the leaders that you have that are working for many years to promote world peace, to promote disarmament. And this is something very important today. We've seen that the world is more fragile than we thought. The pandemic has shown that we need to support each other. We need to help each other to ensure a better world order. Actually, we must rethink the way our economy and our political relations are based. I think we must give a better emphasis to cooperation so that we don't have this increase in poverty in one side and increase in richness in the other side. Globalization has been stressed already in this conference. It has linked people by the internet, by different ways, but it has also brought the dominance of a few leaders and a few owners of the big companies and of the big capital over the small communities that have every day less power. So I think that we should have a motto to think globally, but to act locally. I think we need to strengthen the local economies. We must strengthen the local cultures to respect different languages, different ways of being, different ways of thinking, and different faiths as well, so that we can work together. I think even that it's time for we to start thinking of a world federation of nations. I think this is something that should be a goal of all of us, to think that it's possible to unite ourselves. A few decades ago, it was impossible to think of Europe as a federation, as a union. And today it has happened. There's a lot of cooperation and prosperity due to this European Union. And I think we can think that it's possible to have a world federation of nations where everybody, every nation, every culture is included. That's something we should start thinking about. And I believe that Kazakhstan has been doing excellent work in this regard, bringing together people of different faiths, of different cultures, showing that in the end, we all think in the same way. We all want peace, we all want love, respect, and the differences are just superficial, but deeply in our heart, we are just part of a whole race, the human race. So we need a new kind of education, an education that's based in respect, in also in this feeling that you're part of nature
you're part of a culture that's a world culture, and try to bridge the gaps, to bridge everything that separates us, and use religion and use economy as something that promotes union, promotes welfare for all, not just a few. So my suggestion is the suggestion for União Planetária is that we start working strongly for this integration of cultures, of religions, and of economies. Pope Francisco has given an example. Recently, he had a meeting with people from different countries, especially the young people, for what they call the economy of Francisco. And this is very representative of our times. The Dalai Lama is also addressing the young people, and he talks about a revolution of compassion, a compassion revolution. I think we should listen to these different efforts that are being spread throughout the world, and we should get together and join hands and try to create a new world order based in peace and cooperation. Thank you. Yes. Thank you once again, Excellency, Mr. Eduardo Weber, Vice President of União Planetária. I think your thoughts, your ideas, and your philosophy is tremendously interesting for all of us. Yes, indeed, we have to join our efforts to fight against all challenges, modern challenges. Recently, I've got some very interesting remarks that due to this pandemic, we've closed our borders of our countries, but we keep open our heart and soul. I think it's very important message of this year. We need to keep open our minds, our thoughts, our ideas, our hearts and soul to join our efforts. Once again, thank you for your remarks. I hope to please my best regards to our ambassador, Khairat Sarjanov. He's my best friend. Dear my friends, I can see my huge friend from Pakistan, my brother, dear Professor, Doctor, my brother Ziaul Haq. How are you, my friend? Mike. Assalamu alaikum and good afternoon. Good afternoon. Here, 3 o'clock evening in Islamabad. Yes. So welcome from Islamabad to all my friends and brothers and sisters who are all working for the betterment of the humanity. Yes. I would like to congratulate Republic of Kazakhstan, its president, its first president, and people of Kazakhstan for the Independent Day, in connection which we are organizing this webinar today. We are all working as partners for almost last 2 decades under the leadership of His Excellency Nur Sultan Nazarbayev, first President of the Republic of Kazakhstan, for advancing peace, dialogue, and conflict resolution in accordance with the teachings of the world religion. I think the initiative of Kazakhstan has not only brought many successes, but this initiative has also impact all over the world how religious leaders and followers of the religions were treated and now they are treated. Of course, we are living in a globalized world. This globalized world
has many parameters. Generally, this word is based on secularism, but in spite of all importance and regard for secularism, religion is fact of today. Religion cannot be denied from the public square because this is a century of identity. And whenever we have to talk about the identity, we are forced inevitably to go towards the religion. Therefore, religion, religious leaders, and followers of the religions all are very important. They have to engage with each other, and this engaging should not be to enforce or show the superiority of one's own faith, but this engagement should be for the better understanding of others. If we will understand properly other, we will update our own knowledge. The information of correct information of others will be helpful for us to update our own knowledge, and it can also be contributed for ourselves that we should look into our own religious tradition in a different way. I would like to mention here that in 1961, Vatican issues Nostre Aetite. It was first time recognition of Islam by the Vatican, but this recognition was not one fine evening, one fine morning something came. It has deep and analytical study of Islam by the Christian scholars for almost 2 centuries, and they presented their recommendations to the Vatican, and as a result of this, Nostra Aetite came, which is I think, a wonderful and remarkable achievement of last century. And along with that, there had been very important advancements from the Church of Canada, and the recognition that salvation is not only possible with my own faith, but salvation can be possible with the faith of other people. This type of recognitions are very important. Therefore, now, under the leadership of the Kazakhstan and through the Secretariat of World and Traditional Religions, presently the leadership of world religions, they are working together. They are trying to understand each other, and then they are trying to promote interfaith harmony, interfaith recognition, interfaith respect, and interfaith understanding. And as a result of this remarkable achievement that has been achieved through the contribution of Republic of Kazakhstan, now in various countries, similar type of steps has been taken. On the footstep of Kazakhstan, we in Pakistan have initiated a project. Its title is Sayabane Pakistan. We have a Paigam-e Pakistan. Paigam-e Pakistan is a national narrative counter to violent extremism and radicalism. Paigam-e Pakistan is based basically on the teachings of Islam. And in continuation of Paigam-e Pakistan, we have adopted another declaration, and that declaration is Sayabane Pakistan, and it is an official document adopted by the government of Pakistan, prepared by my institute, and we have in Pakistan Council of Islamic Ideology, and that is also a statutory body. Both these organizations, in collaboration with the faith leaders from different communities, particularly Christian community, we have adopted that document. And in accordance with that document, there are different practical steps that are going on in Pakistan for advancing interfaith recognition, interfaith dialogue, interfaith respect. And we have been successful to make some important interfaith committees
vigilant committees, and these vigilant committees are working not only for promotion of interfaith harmony, but also for looking on social media and other platforms that are creating hatred. So we are moving towards right direction, because we need peace, and without peace among world religion, peace among societies and civilizations is not possible. For that purpose, our institute is regularly working with Nur Sultan Nazarbayev Center for Interfaith and Intercultural Dialogue, where the Chairman Board of Governors, my brother, His Excellency Alte, has visited our university, and we had here a big conference, as it was decided in the Secretariat that with the collaboration of Nur Sultan Before pandemic. Nur Sultan Nazarbayev Center, we will have different conferences throughout the world. And similarly, another conference we are planning to arrange in the beginning of next year. And I hope my brother Alte and my brother Khalid Akashi, we will invite them and they will visit us in Pakistan, and they will see how we are working here, inspiring from the experience of Republic of Kazakhstan. At the end, I congratulate my brother, His Excellency Alte, my brother Khalid Akashi, and rest of the participants who are with us in this conference. I offer partnership and coordination with all the organizations, and we are working with many international organizations, particularly with CASED and with Secretariat of World and Traditional Religions. So my offer is for all the participants of this webinar. And again, I'm thankful for inviting me to participate in this. Thank you very much. Thank you very much. You know, all the time I'm saying, it's not Nokia connecting people, it's just ambassador connecting people. So through this conference, I'd like to connect, like we are Nur Sultan Nazarbayev Center for Dialogue. So we are a platform to connect every institution, every center from Pakistan, Uzbekistan, Russia, Saudi Arabia, Brazil, Holy See, and so you can see each other, you can establish mutual cooperation, and I hope through thanks to this conference, you can also see my friends from Karaganda University, from Turkestan University, from Nur Sultan Nazarbayev University in our city. So Kazakhstan Institute for Strategic Research, my friend Mr. Dastan Ilukenov, he's our ambassador, previous ambassador to Sweden. So you can establish mutual cooperation. I think you can generate some very interesting projects. So, ladies and gentlemen, we are also, we have Mr. Khalid Abu Hassan. He's head of the Department for Dialogue and Conflict Resolution from Russian Arab Center for Research and Information, from Kingdom of Saudi Arabia. You're from Riyadh, I suppose, yeah, Dr. Khalid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد لله. العولمة والدين والحوار. Globalization, religion, and dialogue. Three very interesting concepts that are occupying the attention of the world. Interestingly enough, the wise part of the world is caring for these three options or three aspects in the life of humanity, and thankfully enough, they are doing a good job at it. Yeah. Part of it is what's happening now with this meeting, this conference held by the wonderful Center of Nur Sultan Nazarbayev for dialogue, promoting understanding, interfaith understanding. And from CR's, our center, we hope that we make our contribution to this effort. Congratulating
all our brothers and sisters in Kazakhstan for their Independence Day. Since 1991, Kazakhstan has been stunning the world with great advancements and great arms open so wide to the world with love and respect. They became part of the UN since 92. They had their constitution completed in 93. Very rapid growth this country is witnessing, and we are so happy for it. I'm going also, well, it's the weekend approaching in our part of the world. So today also I'm joining our friends at the Kazakh embassy to celebrate with them this wonderful day. Fantastic. It was claimed that many people in the world lost their lives and their sustenance because of religion. At the same time, it can be said that many people have been offended, killed, or victimized in the name of upholding and preserving peace, tolerance, freedom, and democracy. So the same attack that can be directed to religion can be also reverted and reflected to all the people standing behind these concepts, yet victimizing people for it. Some balance needs to be brought to the table where we achieve tolerance, understanding, and moderation without victimizing people for it. Religion is becoming victimized because of the attack on religion, as it is considered a reason why people are not tolerant. But we need to revisit that and understand it better. Religion is in the corner now, in the room where we have dialogue around understanding, around freedom, around the sustenance people need to live their lives in peace. Globalization, education, tolerance are key to moderation. So we need all of those. We need globalization where we understand the world and respect it. We need education where we understand our own faith, then people's faith, and deal with it in good faith. Tolerance is needed because we're not the only people living on this earth. It is the ground that we share together in fairness and balance. Yes. Globalization can improve our citizenship to our own countries, our patriotism to our countries, our love for our countries, because it helps us appreciate what we have. If we globalize the way our citizens think of the world, think of our other people, then we should be able to help them appreciate what they have in their own country. Yes. You cannot care about your own small family unless you care about the bigger family of humans. And you should care for those people, from every human, from my brothers and sisters in Brazil, exactly like I would care for my brothers and sisters in my own family. Yes. Globalizing citizenship is very important to achieve that understanding. However, in order to achieve that globalization, that understanding, that coexistence, that love of humanity, we need to combat some of the things that we have in our own communities. One of them is hate. And let's agree, let's admit that we have hate and that we're not doing enough to stop it and stop its influence. Also, we have to stop discrimination on religion or religious foundations, discrimination sectarian, it could be ethnicity, it could be racial, it could be regional. And if we look the other way and ignore that there is some discrimination in our society, it will continue to go deeper and deeper until we discriminate against each other based on region, based on country of origin, based on region, based on our city, even the neighborhood. You would see things happen in your society where people discriminate against others from another neighborhood. It could be the same street. I'm from this street, you're from that street. It could be within the household.
because you allow it to happen. Yeah. But if you combat it, you're going to be able to control it and eliminate it. Hate and discrimination go versus and against moderation and tolerance. Mm-hmm. More of one creates less of the other. If you have more discrimination and hate, you will have less tolerance and moderation. If you have more moderation and tolerance, you will have less hate and discrimination. They go against each other. Yes. Losing grounds to hate and discrimination will definitely influence all countries, not a single country over the other. Everybody is going to be affected by that. Let's give an example. If this epidemic is allowed to take place, control, or affect a certain country, the economy of that country is going to be influenced. The whole world economy is going to be influenced. You cannot allow it to happen. Tolerance is the constitution of the world. I repeat, it is the constitution of the world. Without it, we will never achieve peace. We need to achieve peace by making tolerance the constitution of the world, part of the constitution of every country. Globalization becomes the problem if it comes at the expense of the religion. We need to understand that too. We cannot demolish religion to allow globalization. We should not, because people see religion in their daily life. But globalization is something that they experience once they deal with the other. So globalization has to deal with religion in a better way. But what's happening today is not enough. More has to be done to give religion its due rights. It's being considered the problem and accused of coming at the expense of tolerance and freedom, but this is not the case, at least not with all religions. Dialogue allows all parties to understand and coexist peacefully. And with this, I end my contribution today on behalf of Dr. Majid al-Turki. The world needs to unite around the slogan, we all should uphold tolerance and respect, except with intolerance. When it comes to intolerance, we cannot tolerate it. We cannot tolerate people, intolerant people, people who do not accept this act, this human asset. I hope and wish for this conference to achieve its goals. I wish you all the best, and I wish my brothers and sisters in Kazakhstan the best of days and proper prosperity in their lives, and glad again to be with you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran al-Jazeera, shukran. Dr. Khalid, I think once again, I would like to express my sincere appreciation for your tremendously interesting remarks. I think I got answer for one of the main question what I've raised before this conference. You explained me very clear that's meaning of the globalization and current world. Once again, thank you very much. I think we need to fix your remarks, and I think we need to continue such a discussion. I know you hurry up, and thank you once again for your speech. I wish you all the best. I think I visited your center in previous years, and I hope to see you once again. Thank you once again. Құрметті ханымдар мен мырзалар, біздің арамызда сонымен қатар Түркістандағы қасиетті Қожа Ахмет Яссауи атындағы Қазақ-Түрік университеті қатысып отыр. Казахско-турецкий университет имени Қожа Ахмет Яссауи является партнером нашего центра. Мы 2020 год начали с подписания соглашения о партнерстве между центром и университетом. Мой большой друг, брат, ректор университета, к сожалению, не смог принять участие, но вместе с тем
С нами находится проректор университета, профессор господин Абуов. Сізге үлкен рахмет қатысып отырғаныңыз үшін. Әбеке, сізге сөз бергім келіп отыр. Осы қысқаша ойыңызды, пікіріңізді тақырып бойынша білдіріп жіберсеңіз. Үлкен рахмет, құрметті әріптестер, құрметті Алтай Ибрагимұлы. Мен шын мәнінде осы халықаралық конференцияға қатысып, үлкен ойда толғанып отырмын. Сіздерге көптеген көп рахмет. Неге десеңіздер, шын мәнінде бүгінгі тақырыптың өзі жаһандану, дін, диалог, яғни сұхбат мәселесі болғандықтан көп нәрселерді ол тек қана бір ғана ислам дін емес, бірнеше дін өкілдерімен қазір қаншама ғұламалармен біз олардың ой пікірлерін біліп отырмыз. Сіздердің Назарбаев ғылыми зерттеу орталығының сіздердің ұйымдастыруларыңызға мен университет басшылығының атынан, қасиетті осы Түркістан халқының атынан, осы ғұламалардың атынан сізге үлкен алғысымды білдіргім келеді. Рахмет. Кез келген ұлттың бейнесін қалыптастыратын фактор бірі ол дін екені баршамызға белгілі. Яғни адамзат ішінде орталық мәдениет құндылықтардың бірі де дін. Яғни осы жаңағы айтып кеткендей 21 ғасыр мәдениеттер түйісі, мәдениеттер сұхбаты, мәдениеттер тоғысуы, мәдениеттердің кірісуі, мәдениеттер күресі заман болғандықтан, ендігі келешек өркениеттің де тағдыры осы мәдениеттер түйсігінде тәуелді дейтін қоғамдық пікір әлде қайда бұрыннан қалыптасып келеді. Осы пікірлерді қазір біз ортаға салып отырмыз. Жаһанданудың шын мәнінде біз кешегі өткен ғасырдың 90-шы жылдарында осы жаһандаудың үлкен лебі басталды десек біз жаңылыспаймыз. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлының айтқан сөзі бар. Жаһанданудың келе жатқан кері пиғылды алып толқындарына біздің бүгінгі жастарымыз соған қарсы жүзуге дайын болу қажет деген сөзімен қазір есіме түсіп отыр. Әрине, мына орталықтың да ашылуы, бүкіл өзіміздің арамыздағы, мемлекетіміздегі дінаралық болсын, конфессияаралық болсын, солардың барлығын ара жігін анықтап, осы ғылыми зерттеу жасап атқан сіздерге тағы да үлкен рахметімді айтқым келеді. Осы жерде араб мемлекетінен бірнеше ғұламалар қатысып отыр екен. Мен қысқаша осы 19 ғасырда, яғни 1845 жылы мен осы 19 ғасырға шейін өмір сүрген Абдулла ән-Надим атты ғұламаның бірнеше айтып кеткен пікірлерін айтқым келеді. Яғни жаһандануды біз бүгін басталды деп отырсақ, әрине мүмкін дұрыс болмас. Жаһандану адамзат дамуынан бастап, жаһандану заманның әрбір кезеңдерін біз бастан кешіп жатырмыз. Сол ғұламаның, Абдулла ән-Надим атты ғұламаның қай шығыс болсын, батыс болсын, Европа, қай мемлекет болсын, әр ұлттың өзіндік келбеті, бағыты бар екенін атап жазады. Солардың 6 бағытына мен уақыт бөліп кетсем. Яғни бірінші бағытын айтады. Қандай ұлт болса да, оның сырт көрінісін сақтау керек дейді, біріншісі. Екінші, сол елдің, мемлекеттің болсын, өнеркәсіп пен саудадағы байлықтарын сақтау қажет дейді. Үшінші, отаншылдықты сақтау, оның құқықтары мен халқының міндеттемелеріне үлкен мән беру қажет деп жатыр. Қараңызшы, 19 ғасырда айтылып жатқан нәрсе. Төртінші, азаматтығын сақтау, өзгелердің жылтырақтарына еліктемеу дейді. Яғни әртүрлі жаңағы айтып жатқан мәдениеттердің күресі болсын, әртүрлі келіп жатқан мәдениеттер болсын, солардың жылтырақтарына еліктемеу. Жүріс тұрысына және сөйлеген сөздеріне өзіндік тұжырымда болу, әрбір ұлт өзіндік тұжырымда болу қажет деп отыр. Бесінші, үйреншікті дағдыларды,
әдеттерді көріктей түсу үшін және мінез құлықты жетілдіру құралы ретінде әрбір ұлт өзінің тілін сақтау деп тұр. Яғни 6-шы сырт көріністі де, байлықты да, отаншылдықты да, тілді де және барлық құндылықтарды сақтауға кепілдік беретін дінді әрбір ұлт өз көз қарашығындай сақтау қажет деп тұр. Әрине, дін, ұлтшылдық, елжандылық болсын, отаншылдық құндылықтардың іргетасының құрал екенін бүгінгі біздің конференциямыз оның несін тақырыбын ашып отыр. Және де басқаларға еліктеп, осы кісінің пікірлерін толық жеткім келіп отыр. Неге десеңіз, Араб мемлекетінен, Египтен қатысып отқан ғұламаларымыз бар. Басқаларға еліктеп, өзінің ұлттық құндылықтарынан бас тарту, ол өз-өзінен соғыссыз тізе бүгу дегенді айтып отыр. Яғни біз қазіргі бүгінгі сұхбатымыз, бүгінгі диалогымыз, айтып кеттім ғой басында, қаншама дін өкілдері болсын, қаншама ғұламалар болсын, тек қана сұхбат арқылы, бір-біріне келіссөз арқылы барлығын біріктіріп отырмыз. Құрметті конференцияға қатысушылар, сіздердің барлықтарыңызға үлкен алғысымды білдірем. Алтай Ибрагимұлы, мына сіздердің орталықтарыңызға үлкен жетістіктер тілегім келеді. Мына көп нәрселердің басын ашып отырсыздар, көптеген зерттеулер жасап отырсыздар. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Барлық халықаралық деңгейдегі қатысып отқан ғұламаларға алғысым шексіз. Рахмет сіздерге. Қол Егергешұлы, сізге үлкен рахмет қатысып отырғаныңызға. Ойларыңызға рахмет, үлкен жақсылықта көріскенше. Среди нас также присутствует мой коллега, господин посол. Дастан Шеризанович, вы с нами? Даке, ассаламу алейкум. Даке мой коллега, он работал в Министерстве иностранных дел долгие годы, сейчас является советником руководства Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан. Господин Дастан Мавликенов был послом Казахстана в Швеции и в Дании, известная личность, математик, физик, ядерщик по образованию, насколько я знаю. Даке, вам слово. Вкратце по теме нашей сегодняшней конференции, если бы вы могли поделиться своим мнением. Уважаемые участники конференции, позвольте поблагодарить Центр Назарбаева по межконфессионального диалога и председателя правления Центра посла Лаева за приглашение принять участие в столь представительной международной конференции. Я максимально сокращу свое выступление. Ну, как уже упоминалось, в современном Казахстане этносов за 20 лет независимости собственная уникальная модель общества этнического и межнационального согласия, заслужившее международное признание. В частности, отражением такого признания стало избрание на прошлой неделе на пост Верховного комиссара по делам национальных меньшинств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ представителя Казахстана. Следует ожидать, что опыт нашей страны в налаживании цивилизационного и межрелигиозного диалога будет полезен для осуществления превентивной дипломатии в рамках ОБСЕ. В то же время он востребован и в глобальном масштабе на платформе Организации Объединенных Наций и других форумов, в том числе с участием неправительственных организаций. В частности, Казахстан с самого начала поддержал создание Альянса цивилизаций при ООН и вносит свой вклад в его деятельность. Подтверждением тому является подписание соглашения о сотрудничестве между Центром Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога и Альянсом цивилизаций. Этот шаг может привести к эффекту синергии деятельности Съезда мировых и традиционных религий и Альянса цивилизаций. Следует отметить, что неправительственные организации могли бы способствовать привлечению молодежи к более широкому участию в данных диалогах, в том числе для пропаганды культа знаний и образования с применением новых информационных технологий.
Как известно, следующий 7-й съезд лидеров мировых и традиционных религий планируется провести в Нур-Султане в 2022 году. Его роль как платформы межконфессионального диалога, глобального охвата идет по нарастающей траектории. При этом первый президент, лидер нации Нурсултан Назарбаев, исходит из того, что главной опасностью в настоящее время является усиление в умах и сердцах людей чувства взаимной отчужденности. И это одна из причин, порождающих рост геополитической напряженности и конфликтного потенциала. Поэтому на одном из съездов лидеров мировых и традиционных религий он заявил, что мы стремимся к тому, чтобы сила нравственности и духовности укрепляла праведность действий в вопросах мира и согласия между людьми. В заключение хотел бы подчеркнуть, что развитие межконфессионального и межцивилизационного диалога является важной частью общей стратегии Казахстана в сфере обеспечения безопасности и стабильности как в региональном, так и в глобальном масштабах. Спасибо за внимание. Достаточно, значит, үлкен рахмет сізге за участие. Надеемся, что вместе с КИСЕем, Назарбаев-центром мы сможем в будущем реализовать совместные интересные проекты именно на платформе в целях укрепления межцивилизационного, межрелигиозного диалога. И, как вы отметили, именно с большим привлечением молодежного крыла. Большое вам спасибо. До новых встреч с наступающим нашим государственным праздником Дня независимости вас. Уважаемые коллеги, среди нас также сегодня участвует проректор Карагандинского государственного университета по социально-культурному развитию, господин Сыздыков Миржан Жакенович. Миржан Жакенову, большое спасибо, что вы приняли наше приглашение. Я в прошлый раз, когда посещал Караганду, мы с вами встречались, обсуждали в качестве одного из первых шагов становления сотрудничества между университетом и нашим центром. Я именно видел ваше участие на нашей конференции. Я очень рад, что вы нашли время. Вкратце, Маке, ваше мнение, глобализация – это угроза для человечества или диалог религии, межрелигиозный диалог является спасением глобализации в том виде, в каком бы человечество хотело бы это видеть? Рахмет, Алтай Абдуллаев мырза. Жалпы баршаңызды мынау тәуелсіздігіміздің 29 жылдығымен құттықтаймын келе жатқан. Жалпы бұл бүгінгі өткізіп отырған шараңыз, ұйымдастырып отырған шараңыз, бұл әлем бойынша үлкен проблемаға айналып отырған мәселені қозғап отырсыздар. Әрине, бұл азаматтық позицияны, азаматтық адамдықты, адамгершілікті жоғары қою, бұл дінге көптеген діннің жетегінде жүрген ол намысына тимей, бірінші орында әр адам өзінің адамдығын, азаматтық позициясын жоғары ұстап отыру керек деймін. Бұл әрине әлемнің түкпір-түкпірінен қатысып, осындай сөз қозғап отыру, осы төңіректе әңгіме жүргізу, бұл үлкен септігін тигізетін, үлкен пайдасы бар шара. Сондықтан да қуаныштымын осы шараға қатысып, терең ойлы пікірлерді тыңдағаным үшін рахмет айтамын. Біз университет бойынша сіздермен бірге әрі қарай жұмыс жасауға, қарым-қатынаста болуға дайынбыз. Баршаңызға рахмет. Окей, үлкен рахмет. Я как вначале отметил, наша цель сегодня не только обсуждение вопросов глобализации, не только научно-практически прикладной характер обсуждения. У нас коллеги из России,
из Саудовской Аравии, Пакистана, Бразилии, Узбекистана. Наши национальные университеты с нами участвуют вместе. Это Нурсултан Назарбаев университет, это Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Каргу, Туркестанский университет. Также участвуют представители университета имени Шахмардана Есенова в городе Ахтау. Многие университеты я сам лично посещал, поэтому по итогам тех договоренностей, сдерживая свое слово, что эти мои встречи в университетах проходят не просто ради встречи, а будут иметь в будущем практическое прикладное значение. Поэтому я бы хотел, чтобы вы между собой установили сотрудничество, наладили взаимодействие, может быть, какие-то совместные научные проекты с этого выйдут. А мы, как Назарбаев-центр, совместно с благословения моего друга, монсеньора Халита Каше, будем благословлять вас в этом направлении. Уважаемые друзья, время летит. Если среди вас еще желающие добавить свои мысли, вот госпожа Мадина Бектенова, Казахстанский институт стратегических исследований. Стратегических исследований. Да. Вот. Вы, наверное, в дополнение хотели бы сказать господину послу. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Я тоже из этой же среды, то есть за мир, за религию, за диалог и толерантность. Сама я доктор PhD по специальности религиоведения. Вот. Но действительно, вопрос глобализации, он сейчас очень актуален в плане того, что, с одной стороны, он как бы открывает нам все границы для совместной деятельности, для сотрудничества, для познания друг друга. С другой стороны, есть, конечно, и свои нюансы, когда вот сегодня многие представители организаций религиозных, лидеры представили такое понимание, что действительно информационные атаки, некоторая дискриминация, да, по религиозным признакам, она вызывает как раз-таки негативную сторону той самой глобализации. Вот. Но сейчас вот в этом году, 2020 год, наверное, запомнился всем тем, что те же возможности глобализации были нарушены пандемией, да, пандемией коронавируса. И вот тут хотелось бы отметить, наверное, заново актуализировалась роль экологии религии, да, как мы говорим, экологической веры, когда действительно религиозные лидеры смогли, да, то есть работать со своей паствой, работать со своими последователями по поводу того, чтобы научить людей жить в новых условиях, в новых реалиях, когда действительно совместные молитвы, совместные богослужения, совместные праздники религиозные стали как бы вот такой проблематичной ситуацией, когда людям приходилось делать это дистанционно, когда научились люди верить, да, более экологично, заботясь друг о друге, когда людям пришлось действительно пересмотреть многие моменты, связанные с религиозными традициями, с религиозной повседневностью. Вот. И, наверное, для нас, ученых, тоже это большой стимул. Я замечаю уже, то есть в пространстве тоже, научном пространстве, множество исследований по поводу экологичности религиозных воззрений, по поводу связи, да, экологии и религии, то есть за вот как раз-таки заботы друг о друге, в плане заботы. Ну, хотелось бы пожелать действительно всем нашим участникам сегодняшней конференции, в целом всему миру, здоровья крепкого, благополучия, и действительно каждое происходящее событие в глобализационном пространстве, оно становится, во-первых, и отражается на всех нас, а во-вторых, становится одной из проблем, да, такой актуальных проблем для исследований. Вот, хороших вам исследований. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Вы мне напомнили очень большой пласт работы нашего центра. С момента основания мы уже действуем с апреля 2019 года. Мы исследовали многие направления, как, во-первых, мы составили религиозную карту мира. Очень интересно у нас она карта получилась, она доступна на нашем сайте. Кроме того, мы исследовали такие направления, как религия и образование, религия и медицина, с фокусом на то, что
пандемия приведет к вакцинации и как вакцинация относится в целом разные религии. Мы также подняли тему, как религия относится к финансовым вопросам, как религия относится к международным организациям, как религия относится к глобализации, религия и образование, религия и власть, очень интересная тема, религия и парламентская система. Также нами была изучена тема религия и охрана окружающей среды с фокусом, какая миссия духовных лидеров в защите охраны окружающей среды. Поэтому более 30 таких фундаментальных направлений нашим центром было изучено с точки зрения современности, реалий, вызовов, трендов, процессов, история, актуальное состояние и будущее. Эти все материалы нами были предоставлены руководству Казахстана, Сенат парламента, министерству. Поэтому мы период пандемии потратили именно на такую научно-исследовательскую аналитическую работу. Все эти темы, естественно, лягут в основу будущего съезда. Седьмой съезд лидеров мировых традиционных религий Казахстан планирует провести в 2022 году. И одним из тем, которые мы предложили, таких магистральных, центральных тем, стержневых, это социальная ответственность религиозных лидеров. То есть какова миссия имамов, духовенства в решении острых социальных проблем, таких как безработица, образование, семейные ценности, медицина, охрана окружающей среды и так далее, и так далее. То есть не только проповеди, но и работа за пределами культовых сооружений, религиозных сооружений. Вот, поэтому сегодняшнее мероприятие, оно финальное, завершающее этот год. Мы таким образом в этом году провели очень большую активную работу с помощью наших партнеров, участников секретариата съезда мировых традиционных религий, партнеров центра Нурсултана Назарбаева. Мы приглашаем по принципу, в основном, где я посещал, наши сотрудники посещали, как мы налаживали отношения, и по итогам этих договоренностей приглашаем для участия в конференцию, но и вместе с тем, учитывая важность ваших направлений, которые вы курируете, исследуете, мы их активно вовлекаем, привлекаем. Вот. По итогам нашей конференции мы, соответственно, издадим пресс-релиз, она будет доступна, мы постараемся вам также копии направить на арабском, на английском, на русском, казахском языках. Еще раз хотел бы выразить искреннюю признательность. Тема очень неоднозначная, тема очень интересная. Вот, мы подготовили этот видеоролик, который вы можете посмотреть сейчас на своих экранах. И хотел бы еще раз искренне всех поблагодарить за участие. Вот, правильно сегодня было сказано, что, с одной стороны, глобализация – это помощь во взаимодействии, в укреплении диалога между представителями разных религий, но и пример пандемии показывает, что глобализация также является вызовом. Как найти баланс между вызовом и как использовать преимущества глобализации – это фундаментальный вопрос для человечества. Надеюсь, что мы смогли на своем уровне с разных точек зрения представить свои идеи, мысли. Надеюсь, что конференция была очень интересная, полезная для всех. И искренне благодарю всех вас с наступающим Рождеством наших католических друзей, с наступающим 29-летием Днем независимости Республики Казахстан, всех наших друзей. Желаю вам всем успехов, удачи, крепкого здоровья и до новых встреч.
Звук идет? Всем спасибо. До новых встреч. Рахмет Партланза. Мерси Ваку. Рахмет. Шукран Аль-Джазира. Рахмат. Ташкент. Рахмат, Кётекен. Рахмат. Всем самого лучшего. Спасибо. Бразиль. Thank you. Bye-bye. Спасибо Bye-bye. огромное. Bye-bye. До встречи.